she ba political party bono she police service ni yazo a provide security and maintain law and order she na wujin na aizama lafiya and make sure kuma an observe wani kwanchanka da yakin na da shakari be da wani ko erase wani alamuji yes and then in the wisdom of ke da kanka electoral commissioner baka da wani niyya ko wani hujja kamar kana son kai sata election ga ko ka aid one particular party the ruling government kamar su yi sata na menene ne how much will it cost you out of transparency ke da kanka electoral commission kun gwada kamar moton ku shine transparency and integrity ya again transparency is to open up to everybody saboda kowa ya observe at the end of the day inde na duba na observe na gan gaskiyan shi in daga baya results ya fito banda wani kuwa na dai amma dai ka block na ban ga gaskiya abin ba wani results ya fito na ce ban yada why cause kai ka cause as electoral commissioner kuma yau na magana kai why is the finding it hard to at least trust a little bit? The EC has lost its credibility 100%. Ba su da wani jadda ko daka. Ba su da gaskiya. Then boycott the elections. They should boycott the elections. Just should boycott the elections. Please. Just take it easy. Mallam Fary, I want to ask you a question, Yazunga. Election 2024 results na ka declare bani results na ka declare election results na kan website na check it bani je wuri na man ka bani na jin cire ma different results wanda aka gazette there's only one result that are gazette kagan batun shi electoral commission an gazette batun transfer the proxinga mu madina nga akwai mutanen na young MPP suka je suka pass suka kawo it took our intervention at the center mu ka prevent it ba mu yada musu transfer in ka duba laje kuku yanzu nganga tun sakaran jiya kaga mutanen na aka kama su ku ba taba kama ku atama ina magana kaga lorry buses jiya ngono buses daga zongo jashinga aka park mutane wai da su da su no that thing political parties do it that ku NDC kuna bus mutane aja register bus mutane aja I don't know what you are talking about kila yanzu ya fara siyasa ni ban taba bus wani na kai electoral ban Allah ka je ka bus wani outside Madina ka zo bana cikin Madina shi yazo gwada mana wanda dai Masai sleep in Madina to be able to vote in Madina. Good question. It's two things out of what you asked. One, ordinarily residents na gwada kama kada stay La Paz amma kullun ka tashi duka from Monday to Friday every day. Yes, nka zo aiki nan kake a lot of you the politicians you are guilty. Some of you live in Accra. You don't even go back to your home. You only go there. Let's take it step by step. Let's take it by step by step. Chicken CIs. In terms of is that what the law says? Yes, that's what it says. In terms of what qualifies one to transfer the votes. One, you must be a resident of the place for at least 1 year. That's 12 months or more. Two, you must be ordinarily resident. Ordinary resident now what come on? Ba permanent resident ba kullun ka shi wurin amma most ba kullun ma ba na ce kullun mata na class na qualify bin to become a constant act mata kana nanga ordinarily resident na go da kama let's say within a week kana zo ma bi cikin Madina maybe three times or 4 times. Is that what the law says? Yes, that's what he says. Saboda inda kake aiki which no is that the definition of the law? That's what the law says. Na zo after the CI da na saka mamu raise one issue da na kama CI no but that's not what the law says. I sat in Park and I'm telling you what it's in the documents. All right. And if you tell me tomorrow I'll bring you the document, you display it for everyone to see. According to Kazana, when ordinary residents na gwada kama wadi na nan ina La Paz inda ke stake na amma ya tashi kullun duka nan ga yake zuwa yake aiki atama ranar election 7 Saturday 7th na Madina ga ya zo aiki wannan na shibe da wani holiday way election mu ci aje aiki isa irin me shaka nan ka duba manguwan nan an san shi kamar wani ga shi kullun nan gano yake zuwa aiki isa wannan mi shakan gana it is allowed me shi eme a transfer voting shi sannan wani kuma na shi yayi aure ina stay wujin ai ko yayi ginin shi yazo ina stay wujin me shi na kuma maybe ina stay wujin nan for up to a duration which is about 12 months and more 1 year or more me shi na kan is qualified to transfer his vote aka nan non muna da alasan na da mata biyu matan shi guda na Madina guda na Awoshi yau ina nan ga
Madina, gobe ina Madina, GB ina Madina. After 3 days ya je Awushi, ya stay within 3 days. Irin alasa kanga, he's qualified. Yeah, either a transfer vote in Shinanga, I call it transfer. Ama kan duba, it's just 3 days maybe. He can stay matching one consequences. Banka check that calculate for 3 days now. He might even go surpass. Ama the issue is when the shibe stay wuji. Kama yanda da sakaranya ga lori da muka kama su daga zugo da shi muka prevent muka kira police. Muka kira police. An kwashe su Madina gani. Cikin Madina ga. Shi dai suna stay cikin Madina. Ana ba su kudi ne kuma yes mutane Madina. Yeah, mutane Madina. Then they qualify. It's not Madina. I'm not talking about Madina. An kwashe da lori da su daga wanga ya suna cileje kuku. Muka prevent wannan. Maybe shi na aiki Madina yana ba batun like let me tell you something. Kaga wanda ke aiki da maybe misali kamar da na explain na. Me shi na ke baka zo ka ba shi. Na komo kanka kana da wani rebata si kan maganan ga. Ban so rebut ba saboda kanda yake vibrate kamar Nokia 3310. Kaga nda ku kawo muna nda ku kawo mu zo mu yi programs. Ku samu ire-ire da juna wanda suka kware don dan wannan ga maganganu da yake fadi ba kaman jiya ya fara siyasa. No, I will not allow, and I will not allow. You have to retract that. Okay, I will not allow the personal. If that is personal, then I withdraw. It's personal. I felt so. Okay, then I withdraw it and I apologize. Yeah. So let's to him. Okay, if you say so. To him, yeah, because I don't even want him to come back on this particular matter. No, that's why I'm saying. Surprised. That's what I'm saying. This is very out of respect. He rebuttal. Okay, Kagamba. Abinda ake ciki. It's a very serious business. Do you know the law? The law he's talking about. I don't even want to quote the law. No, you are departing. Can I depart? It's a law that I don't have here. Yeah. I don't want to go into the law. In fact, there are Supreme Court pronouncements on this matter. Yeah. And I don't even want to go into all that. Saboda, Kagan to take us off Abinga. Ni Abinda nike so mudika mufanchi. Shine hukuma da aka bashi wannan mandate. You organize muna lamarin registration, transfer, everything about our preparations of our elections is the Electoral Commission. No. Dazu dei magana way IPAC is part and parcel. Those were his words. Part and parcel. Look, when the Electoral Commission was formed, or if you look at the Constitution, and look at the mandate of the Electoral Commission. That's IKE Electoral Commission. IPAC has no place. IPAC ba shi ciki. Sam. Kagamba. But saboda mu duka ƴan wayen juna mu tafiyar da lamari yayi kyau. Saboda kar a zo ni a zo yi magana da ni Maiga. A je a nemi shi dan wana yi magana da shi. A je a nemi Mallam Fary yi magana da kai ba. Why not? Time to time. To ta kan wannan IPAC bata zama ka'ida kenan ba ko tsari na aikin Electoral Commission da kore yaushe an ji an zamna an yi magana ya kamata ta doki maganan kaman karfi. Yau wani ya gina gidan shi misali a householder a landlord da yake gani kaman akwai abinda ya danganci mu duka cikin lamarin tafiyar da al'amuran gidan. Shi yana gani kaman ba shi ya kai ma kai leta ya kai ma wan ba yana ganin kaman in dai an yi yazo once a while ana zama compound a yi shawara da juna a kan kada da tafiya da lamari ba gida kade ba aiki unguwa da lamari abu dai yayi kyau wannan bai nuna cewa kaman she dole an yi wannan zama wo duba Electoral Commission suna da hanya su ce kaman ba daga yau ba su kara zama da kowa ba su wannan IPAC nan sai su ce kaman ba mun cire shi cikin labarin mu ba mu tafiyar da shi. There's nothing anybody can do. There are Supreme Court pronouncements on this matter. Yasa kar mu zo mu doki abin kaman ba mu yadda mu ne kaza ba lamarin macho bane. Yasa nake cewa yana vibrate. Once ababe na nan ba blues bane ba kuwa bane ba iko bane
lamarin nan ana tafiyar da shi kan doka da tsari. Ana tafiyar da lamarin kan doka da Ba tsari. son rai bane. Good evening to you and your indefatigable crew. Incompetent Mahama, who was rejected by Ghanaians with almost 1 million votes, is coming back to deceive Ghanaians. Dr. Bawumia is coming to continue the good work. Alhaji Aminu, thank you very much. Mallam Fary, the NPP want to hide behind we the Zongo people to escape prosecution on the unprecedented scandal of Akufo-Addo Bawumia-led government. But we from the Zongo are not ... I cannot pronounce that word here. First we were blind, but now we can see. Kick MPP out from government coming 2024. JDM all the way from Asafwache Brenya Kole Klote Mongodi. Where I want to ask Dr. Bawumia what he understands by the word economy as an economist. Economy is simple terms must reflect in the life of the people, not what he claims it is. He should tell us where his messiahship as an economist has taken Ghana to. From Joe Barnes, East Legon, Accra. One way sooner she's Salam Mohammed. Where IPAC is not backed by our electoral laws. Tell the NDC man they will lose again in 2024. He is the constituency secretary for Medina. Yeah. We Lamin Adam, we tell the MPP man he is deep and should always be the one to represent the MPP. Mallam Fary Allah Kiaika. Well, good evening, my brother. I'm Nana Abwaje Trimodehini from Shidiem, but I want to know from Asedun Ketia, the Palm One Tapa, who turned into politician, that what does he want from Ghana? Secondly, I want to know how far is Ofosu Ampofu alleged audio tapes. This takes us to Ofosu Ampofu, who is saying that the NDC or John Mahama never lost the 2020 elections. Honorable Razak. Mallam Fary. No. It was very unfortunate my colleague here has that kind of derogatory statement. But that is the typical Nabanya retreat. I felt, come on, this is a platform where we educate people. Yes. Or viewers. No. But for him to sound the way he sounded, and out of respect, I will decide not to even depart from your ethics. For our viewers, isn't it? The issue about this whole IPAC thing and other things. In Kaduwa 2008, Monje election into 3 folds. The issue, my brother, if we respect the viewers, out of respect, when you speak, I'm very, very, very. When is that? If you give me your time, the issue is that there's a wisdom for the reason why the IPAC was put together. Yes. Yeah. Out of that wisdom, about mukaje 2008, lokacin na muka shiga mukaje the level of biometric. Monje election in 3 times. Last one my time mukaje muka carry one. A political party would have decided to say come on banja da. Okay. But for the presence of the IPAC, akaja kazama, akatatauna, aka understand kama abinganga na zamu inga sabon abuni. There's a possibility kama mun someone challenges. It's a muduka mu take note. Ako wasu da suka ce wai lokacin don MPP ke power da NDC ke power da ba ku yadda yanda results na yi close. Da ba ku kaga transparency lafiya ka tashi. No ba batun wai ba ya da bane. Batun wai muduka mun zama aka yi magana sana aka introduce wannan new system. Kuma out of the new system aka introduce na an bar mu understand kuma kama it's a new thing. So definitely we are bound to face some challenges. So as and when the challenges arise now, there's no need to tash fushi ko wana because ambar ka sen
na so nka shiga cikin issue. So based on nan kawai ba ya ba mu samu about all the amma ka ce kamar da aka white wash ko kuma da aka wash off wadan iPac kamar yau a ce kamar kan mu je kan mu aje police agents no police bai zama ba NDC police agents kuma police bai say as a police agent for any political but at the end of the day the decision that take electoral commission that take responsibility amma at the meeting ba ta dama kama anya ma aje iPac a ce haka amma idan ita ta gari a kawo mata matsala aikin da za ta yi ta aje wannan ta doka ta yi aiki wannan dai absolutely amma the issue is that so na kuke wannan kayan magana kaman batun wanga kaga ba inde ba ka trust wani you need to put in certain measures in a day but ka samu kama at least one confidence kama there's some level of transparency. Are you not holding the electoral system to ransom? No, we are not. That we electoral commission ta tashi da ta ko kan doka ne kun ce ba ku yadda ko ba kan doka ba ne kun ce ba ku yadda. Ndaka fara recently limited registration na muka yinga. How many times electoral commission ba su churn out false information or figures out on the system in the system ba. So churn out about more than 3 or 4 times. Sun churn out tuna sa wrong figure. So kuma no ke correct. No ba su ke correct ba. We draw their attention. She's correct. She's correct. Moon draw attention so on 3 occasions spoke about the right figure. Now so we move based on. On the right figures. Now so we move on. But magana now of now kind of 5 minutes come on. Of Osampofu was the immediate past chairman. Now for national chairman. Now and Koni the kind of man in Nikenanga. I still hold the view. Come on 2020, the NDC never lost the elections. No evidence. In the history of this country, it was only 2020 Mukagan Kama announced results more than even 7 times. Kuma 2020 election, but don't come and it was a televised announcement. Akai. It was in the evening. Ama Angai Damu. Good afternoon. Sheikh me confirm kuma gaskiya an record in Akaji Akabugashi evening. Which in the history of electoral commission, but mutaba experience one about Kanaba. Because nda announce all political parties are present. If there is a need to declare and change based on additional results that Kizua. Wannan kai ka ce we an declare results 7 times because the electoral commission total declare results in mun san kama akwai constituency da dama da lokacin results sun ma bai zo ba shi sa an update ko ababai na ta declare idan an kare da wannan ma ina zuwa idan an kare an kammala wanda za a samu kaman wannan shine results da aka kare aka amince kaman wannan shine dukkanin results shi a gazette shi wanne zo ya zama wani doka ma ne a cikin tarihi kaje yana nan kamar an gazette gashi yana aji wannan results wannan mun sani shi nake faɗi sai in kace min ta declare results at the time na ta declare results is it a gazette results Mallam Fary ka gan ba the issue is we should face the realities. The reality is that the gazetted results has not been declared 7 times. Magana nga ba wai kaman ke ba ko bane. Kuma ba wai kaman ni ba ko bane. We're all in this country. What I know is that abinda ni na sani ne the NDC suka je court na zuwa. The NDC suka je court. But su je da a single evidence to prove kaman the figures. Figures in the suka ce electoral commission mata pronounce it 7 times na. But su gwada muna one figure da yayi bamban da na electoral commission ba abinda mu muka ji ne ana so electoral commission ita ta saya a tambaye ta gaya wanda ma ina zuwa wanda ma ta gaggayen da kuke cewa da video an televise ma ba daya da aka je da shi Supreme Court a balle a ji a nuna cewa kaman gashi ta gaya wan amma wan kenan waje da saboda shi idan muka kiriga muka yi deduction muka yi subtraction NDC mu muka win election kuma mu as political party ga namu kuma da muka yi da yayi bamban da na electoral commission and this matter all the media houses in Ghana soon report results they point to one winner that is Akufo-Addo. The same media houses no suka announce results for your MPs the electoral commission kuka ku the MPP kuka yi daidai cikin parliament so why is it that not president nan dai ba ku amince da shi ba
amma na parliamentary ne kun amince da shi. Mallam Fary. He is under the courts. Ko ko dan je da ke courts. Ke baka determine to me abin ne kuma ta je da shi courts. Lawyers have their own way of handling cases. Dan je courts misali kan hujja ko point na saka ma wanga ni na je da shi courts na yan samu abin da nake nema. Mbe da karfi fa. No, wannan ke ba wannan bai gano ko bai. But the issue is that we were in court, and we're not in court because of Mumunka one result or something. We're in court for a particular reason. And the reason was about the equal command Akaba Afarijan, Dr. Afarijan, one not equal. The Saya, the Bad Mugani, results in the Takikira, one chikini. So as of then, in Kaduba local chin at check my sorrow one under constituency snake matter is the figure that Tabaya, the later one not constituency is it still doesn't match. Kasan kotu idan kana neman wani ya zo ya saya a cikin box a tattauna da shi dangane kan evidence ya kamace ka prove to the court kaman ya dace domin wannan mutum da zaka je ka ja shi ka kawo nan shi ba ruwan shi da kesin kan nan ya dace a kawo shi domin na san an yi wannan argument ya dade tsakanin Shachu da ya sunan shi a lawyer da ke defend defendants an yi wannan aka yi kotu ya yanke hukunci cewa kamar matan ba wani doka da ya ce a ja ta kawo ta zuwa sai Mallam Fary in ka ce kamar court ne kawo naku evidence in ka ce kamar court ya ce ba wani dokan da ya kamata ta zo ta sai wajen wannan kaman kana so mu shiga cikin history in court na the bench which I don't think that's the reason why we are here or we are on this particular discussion. Amma the issue is that mu duka muna cikin garin ga wani ina wala mun da ba san ba ina mu MC mun san wannan suna da no ina zuwa Mallam Fary kaga suna da kuka ba Mallam Fary ba batun suna da muka fasu ba sunan da NDC su mun ga irin case akan go in 2012 sannan muka zo muka appear 2020 so everything that happened in 2012 mun witness kuma law kagan pink sheet in Baumian 2020 mu duka mun ga Baumian ya decide je da pink sheets isn't it those were the evidence she mu muka decide mu je on other different angle altogether based on the advices of our lawyers based on the advices in terms of kaman wanga magana muka je da shi we will have a hope of standing on a particular issue to get what we want. Were you fighting for yourself or you were fighting for justice? No, we are fighting for justice. How do you go to the court fighting for justice and you don't have evidence? We do have evidence. And the evidence we wanted to deduce the evidence from the person, the very person who announced the results. Kuma anda wannan lokaci da court ta ba da wannan anya ta sai cikin boxing. Abin ne kamata gane su. What do you make of the Asedun Ketia audio? Da Asedun Ketia lokacin da ku je ku yi election ku select party leadership. Na zo kai magana batun duka yeah. And I think magana ka yana linked to Ofusampo for maganan da yayin ga. Kuma magana na Ofusampo fi. Isn't it right that? An ce shi bai yi aiki shi yana cikin daya daga yaban NDC suka lose a cikin audio Asedun Ketia nan. Inda ya win NDC da ku court kun san ba ku da evidence according to the audio what we heard on the audio. Aka je wurin Chachu Chikata ya duba abin ya ce abin gadi ba wani evidence da ke aje da dai yaje amma akwai wani ababa na doka da ina bi da shi kai na yaje mu samu nasara. So you come back to the same answer da nake baka and that is the strategy of a lawyer. In dai lawyer dai je court ina duba maganarka in ya duba maganarka ya san kamar ta angle ganin na je da shi ka san kun nuna muna wani figure kuka ce muna figure da John Mahama ya sa akwai wani video is it a picture of John Dramani Mahama yana sai jikin wani screen figures da ke nan na nuna cewa shi yayi nasara yana ma nunawa she wannan figure don bisa ba ku je da shi court ba fara na collate wannan ba buga kun je da shi court ba bari ba kamar nasa ka san kuma aka fara na collate there are sometimes one stronghold of the opposition ya zo first and the figures the projection in terms of percentage na be shi na ya take lead aka no later kuma in the other consequences kuma e fara zuwa you will get to kaga kaman figures na fara sakewa kuma presidential na ba kaman parliamentary bane parliamentary is just a simple number just a simple majority kakari ama presidential na it is a percentage calculation which is 50 plus 1 it's the more ke na kana samun na it goes to affect your opponent
aka no no in kama opponents kuma wuji su aka fara na zuwa stronghold shi maybe aka fara na kira yawa ya change the figure da ke earlier one kike da shi. So those was the some of the pictures that you are talking about. Maybe the early days in the aka fara na collate 276 75 constituencies. Figures in the far as well. I'm far of the stronghold maybe NDC. So we might take the lead, the early lead. Aka no no maybe later in the aka fara kuma na kira ana cikin continue na kira she stronghold so far as well. The lead na muke da shi at the first na there's a slight kama ya change because based on the results or the volume of votes na suka gain from that particular stronghold the case one now that is where maybe to make our figure to change from earlier on. So if you are talking about a picture or something that as you are saying come on President Mama na say with the figure that is now it could be come early results may trickle in that projected him to that particular percentage. So can we say that indeed as a matter of fact NDC soon lose election? No. But Nsuka present one evidence no coalition because picture na go the chiwa NDC indeed collated their results. In they could collate results. May they hana NDC MCR, I think I've sent that picture to you. You can display it on the may they hana NDC do kan wannan coalition da suka yi da aka ga da hoton John Dramani Mahama yana sai na nuna wa cewa kaman NDC indeed collated their results, but when they went to the Supreme Court, but so one number. Hasn't the party failed their supporters? No, Mallam Fary, it all comes back to the courts. Now, got picture now. Okay, got picture. It's not very clear, but picture now got the chiwa come on. John Mahama here now lead, eh? No, it's not clear. The picture is not clear. But so that back is to your issue. So back to your the issue. point I want to establish here is that NDC Sunje don't mess about the one. So what I'm also telling you is that you would determine magana da sai dun ke tie yi cewa kaman ba su da it was during our internal election wannan magana fito. And in internal election, you can have anything being thrown at each other and other things. Oh, nice. So let us not even bring down internal election to whatever we are discussing at the national level. But besides that, magana na keke fight one yanzu ngakira. Ndan je court. Mallam Fary ko ke ma dan je da ke court. Ke ma ka determine to me ni abine kuma tan je da shi court. Very well. Party na ya zama decide with its lawyers. She muka ce no, kan wanga esa muke so mu je court. She lawyers ko bad advice come no muje da shi kan this direction. So based on the direction na muka je, that is the reason na muka je court. Ba muje da one figure to the court ba. Mun je ita da kanta figures na ta ba mu. She should let us know the figure. Thank you very much. Yan ku shigo ciki ko. Mallam Fary. Ni na zo na kai ma na rasa cikin abin da muke saboda har wa yau na gan kaman mu NDC wasa na yi donsu na zo na rasa cikin me yake kaga abin duka ya zama kaman bulalan gawan doki da ya mutu gawan shi ka zo ka hawa wannan doki da ya mutu kana mai bulala wai kai kana takara da wani gwani baka san cikin abin da kake ba wasan yara har wa yau ya yi ma wannan party nan yawa shi muke ganin baracin nan ana zaune maganganu da muke ji manyan mutane Supreme Court judges lawyers da suka kware har zuwa kan magana da ka fadi party chairman ofusan pofu da kake magana shi yau baracin ga da ka tambaye shi wai ofusan pofu ya ce kaza da kaza na ta ma ya muna bayani abin da yasa ji shi da ya fara magana wai yayi ra'ayi da fusan fofu wai har wa yau ma shi yana ra'ayi da fusan fofu shi ka gaya muna wane ne fusan fofu mu mun san kamar shine former chairman NDC ko ba shi ba okay shi ya ce ya fadi wani magana ya fadi wai har wa yau shi na kan baka kamar NDC suka win last elections ko ba ka ba shi ya ce yayi ra'ayi da shi so I was expecting something ya gaya muna me yasa ya ra'ayi da shi ga gaskiyan gashi amma Allah ya sa mu duka mu wuce wannan firan zamani da ya wuce ne inda NPP kuke kasa NDC ke sama shi electoral commission ta buga results na daya kuskure na biyu kuskure na uku kuskure kun yadda ba wani shani kuskure
kuskurin nan those are your words not ba tambaya na kuskuri ko ina shi in fact ba wani kuskuri yasa ban ma doka kaman kila ma wannan ma bashi nan ma sam kagan mu focus kan abinda muke ciki yau Ghana ido yayi jafa as I speak to you magana da muke ciki Dr. Muhammadu Bawumia next president of the Republic of Ghana yana campaign kaman opposition yake incumbent candidate cikin duniya duka ban taba gani irin shi ba Dr. Bawumia as I speak to you yanzu haka yana talk Greater Accra yasa me yake yi yana meet imamai sarakai we na yin lonely campaign ba mutane ba su why ce yana yin lonely campaign amman from bonjin su kila sun kila ire dan wa ana bas mutane kila ire dan wa ga fira da suke fira a tire base she's get politics da shi as I speak to you Duba, can you reach? I mean, well, it's not a question of. I don't. Anyway, on the show, I don't. I'm not insulting anybody. No, what I'm saying is that I don't encourage it. There are some kind of fear. You can say that, but ire because in house sakaki. I withdraw whatever you don't accept here. I'm not going to come out. Once you fear na nangba, fear na. Level da ake yi wadannan fira wadannan wurare na nan wasu fira kuma in aka zo ana yi jan ido ake yi isa ni abin da ya zama min jan ido ko abin da ya zama min muhimmanci shine candidate na Dr. Muhammadu Bawumia yanzu haka yana talk Greater Accra Greater Accra da yake talk me yake yi yana fira da sarakai yana fira da da imamai yana fira da manyan pastoci in ya fita wurin ya shiga gari kagan yau kowani magana da za a faɗi bai wuci a ce Ghana yayi wuya kaya yayi tsada ina ake wato sayawa a yi wannan magana ya fi cikin kasuwa don cikin kasuwa ke ce kaya yayi tsada strategy amma Dr. Muhammadu Bawumia wurin yake shiga wurin inda yake shiga kuma mutane wanda dai ce kamar shi bai gan ana bin Dr. Bawumia ana ga videos da yawa wanda mutum ya musu gani party na no ne suke bin shi ba yau suke bin shi Ghana da crowd bai win election crowd yake duba wanda zai ce crowd bai win election mama ya fill stadium wannan mu gaya maka akwai crowd cikin crowd baka zuwa ka kwashe mutane da su bunch of prisoners. Is it about euphoria? We are not even interested in mutani na son su gan Bawumia in zo me de kawo ya kawo mana change. Precisely. Thank you. Kagamba, we are not even interested in the euphoria. From mun nan euphoria nan be kawo mana komai. Amma Bawumia is campaigning on the theme bold solutions for the future. Isa inda muke yi me ya hana shi wannan bold solution na me ya hana shi gabatar da su yau mu samu solutions yau no ba abinda Bawumia ya fadi da ba fara aikata me yake gawa komai ka kawo kowani wanda kake so so mu maka bayani komai da ka fadi tax tax da yace e-levy da yace shi bai support a tax mobile money ba ake tax yanzu ya bari every tax in this world ba Ghana kadibawo has a life of its own aka kawo wai lamarin tax an kawo an fara amfani da shi it has a life of its own me yasa kowani tax da ke kawowa ba mutum ke kawo son rai shi yazo ya aje bawo executive na yin na kawo wannan idea su kai su ba parliament parliament NDC na wurin MPP na wurin in ya kai za vote kan tax su yadda ko ka su yadda wannan magana su ne amma dokan Ghana na gwada kaman sai parliament ya approve in parliament ya approve akwai ababen da ake use akwai ababen da ake saya kai akwai ababai da ake justify the reason why ake so a kawo wannan tax to those things in nan yana bari tax nan da kanshi has
a life of its own when the president assents to it. It's a president, Dr. Baumia, that President Baumia, inshallah kwa. Be ye tashi yau da safe processes gada da gaya maka. She tashi kawai ce kaman shi yanzu lokacin da ake yin waɗannan kuma Allah ya sa lokacin da ake yin waɗannan kuma Allah ya sa ai she yana nan shi ra'ayin shi sa ra'ayin shi bai da karfi ko cikin wannan gwamnati shi nake gaya maka kaman Allah ya sa kafin a kawo e-levy for example I can show you a video if for nothing at all in the studio of your sister station Peace FM da yi magana yace kaman bai yi ra'ayi da shi ba to kuma yau ina so mu fahimci juna kaman in muka zama mu mutane 12 ko 20 in mutane fudu ko biyar ko kwa mutum guda ba su yi ra'ayi da wani abu ba wannan bai gwada kaman ka tafiya da lamarin nan ra'ayi in fact democracy ma bambanci ra'ayi ne in aka samu yan da ra'ayin ya fi na wayanda suke adawa yawa cikin wannan zama an tafiyar da nami ke sa an fi karfin Baumia ne ba batun fin karfin kai da zo kai kake min Hausa na tambaya one question nace she sa an fi karfin Baumia ne ba an fi karfin shi ba amma ajewa shawarwari da yan wayen juna inda aka decide kaman abi mu duka muje na'am yau mun gan ko ba komai ba mun gan tarihi ko cikin musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi da kanshi ma da yake samun wayi har wurin Allah fa Allah na mai magana shi yayi ma mutane amma an kai there has been battles da aka zo battle strategy yana shawara da sahaban shi yace yau ga ruwa gaban mu getare ruwan sannan mu yi hatara ko mu san kada za mu yaki kafirai ko kuwa mu saya nan gefe so su zo su iske muna yana wannan shawarwari da mutane kuma an aka bashi wani reason wato wani how do you say reason in Hausa ba aka bashi wani dalili mai muhimmanci dole shi ma yana ganin kaman to babu laifi mu tafiyar da wannan isa wannan ba laifi bane ni da kai da muke zaune wanga studio we could take certain decisions to mu tafiyar da lamarin program ga wannan of course you and your team before mu shigo nan ga kuna fira da juna yi kun san zama da muke yi nan ga ba mu zo mu iske kujerun gana nan ga muka zama ba kila kai da ka so ma da nan nake kila it's possible wannan ba komai bane amma wadannan all those things are the peripherals let's focus on the substance substance nan ne Dr. Muhammadu Baumia tsakanin shi da John Mahama he is the new face in terms of policy proposals shi da kanshi tafiyar da lamarin da yake yi wurare da yake zuwa yana gaya ma mutane kaman ba dan wana President Mahama ana karba ya samu yana magana ana karba magana ya samu dama ana karba magana da yake nashi shekara 4 to ya zo kuma yana neman shekara 4 bayan kwana da yawa abinda akwai ne shi yana gani kaman yana da wato sinkaya na gari da in aka bashi dama dai ma al'umma da gari duka abin ga amfani yasa shi yana gani kaman wannan magana da yake yi ana karba sosai da zu kai da kanka cikin programinka da nake monitor ka naji ka read wani statement da Greater Accra House of Chiefs suka fadi inda kai ka fadi kuma in fact yabon shi zalla suke yi sarakai ke da yabon shi suke yi kaman sun gane kaman ba shi ne wanda da suka yarda da shi ne wanda suka ga kamar da yake da lamari shi ne wanda 2016 John Mahama ba garin da yaje ba su mai da shi kasuwa ne ba a mai kente a sa mai hugu a dibiya shi kan kujera wannan John Mahama kenan shi da yayi ma full respect amma akwai wanda zaman da kake mutane biyu akwai wanda ka gan dama ka ba shi abin da Ankarawa ke kira bulu coat kai ga dibiya mai amma akwai wanda
Kisa na mahama an yaudare shi ne. Wannan fa full respect aka bashi. Me ke gwada kamar na ba miyan ga kuma ba. No results ya gwada 2016 kaman ba. At the end of the day, John Mahama lost the election by over 1 million votes. He lost the elections by over 1 million votes. Let me read this message. I beg you. We Salam alaikum Mallam Fary. Tell the NPP man they can keep to themselves. Whatever they do, inshallah, JM is coming. Voting for Bawumia is like watching cantata. Greetings to Honorable Razak from Baba Arado, Medina. I think he was trying to say voting for John Mahama is cantata. And Wait, Mallam Fary, I keep saying, let the NDC give us policies because they have been in government since 79. And Mahama was in government since 92. And was signed since 1992 was signed. Constitution was signed by the NDC. Upon all the challenges the country is in, we have a lot of mention. Without the NPP, we have a lot to mention. Without the NPP, it was not in the system. He goes on to say, NHIS, teachers' allowances, school feeding programs, Zoom nurse, one district, one factory, Flagstaff house, things like this. Ghanaians are waiting to hear from the NDC, Baba Yaya, and many more. One way, Mallam Fary, the NDC man keep on saying IPAC. NDC boycotted IPAC. Any law banned them? Did any law ban them from doing so? Discerning Ghanaians are listening. Alhaji Aminu Abokobi, Mungode. Good evening. But I want to tell Mr. Asedun Ketia, former. I will not read that again. To prepare for another disgrace at Supreme Court as he disgraced himself and the NDC party some 3 years ago. I can see Mr. John Mahama and his cooking. Charlie, your message is not very clear. Nana Boaje, your message is not very clear. Wait, Mallam Fary, tell the NDC that they should know that elections are won at the polling stations, so they should rather stop blaming the EC and focus on educating their polling station agents, or they will end up in court and the incompetent one will be calling Dr. Bawumia Mr. President. Insha Allah. Messages in kunan wasu kenan akwai dewa nan. Sabida karancin lokaci wani abu abu sorry, I was still on the floor. Now so you shigo saboda lokaci na so shigo. Okay. He had his day, not even his time. He had his day. So he's saying that all the time should be allotted to you. Okay, Canada. He spoke for over 45 minutes. Then back over 45 minutes. Okay, so you shigo. Abin da akwai ne. Kagan NDC su sani su falka wansu maganganu da babanmu ya sunan shi what's his name Ofusampof now yake fafadin nan for us in the NPP shine abin da Shakespeare ya taba cewa smacks of sound and fury signifying nothing wato hayaniya da shure-shure da bai da wani amfani shine ababen da suke ciki. This election is a very serious business. Isa su bari mu duka mu kai kagan policy engagements to another level. Mu bari Ghanaians. Let's make the Ghanaian electorate bar. Let's help to make them very informed by the time they get to the ballot box. Now, once ababai da muke yi, ba mu yadda mu yi fada, mu yi kaza, ta'adanci wanda kagan ba wadannan ababai nan mu wuci wannan yau inda aka kai shine me da kai wani sakiya da kai ka kawo kace ana wahala to ya da kai ka kawo mana sauki cikin lamari. That's the most important thing. To mu ma mun ce ga inda da mu tafiyar da lamari she mu yi wannan engagements. Kaga yau da nike hanya zuwa shi na wani tunani na bi cikin mind na especially batun exchange rate. Na'am. Na inda ka je duka 30 seconds. Just want to clear that one. Inda ka je duka shi a ce maka kaman Dr. Bawumia ya taba cewa
exchange rate when the fundamentals are weak. The exchange rate will expose you. The dollar was 4 cedis. I'm bringing this up for you to know, Kamamba, we are not afraid to engage the NDC squarely on this issue. For the past 2 years, post-COVID Ghana economy, as we speak, I've been there, Kira. Trade deficit. Trade deficit, the trade surplus. Trade surplus means that Nkaduba export mu, ya wuchi import mu, which is supposed to be a good thing. Ama still currency mu na depreciate. What does that tell you? It tells you, Kamamba, there is some deficiency with value. Value. I'm sure, Kamamba, I'll get the opportunity to explain this another time. Ama, I've been the long and short of it, Naniba. Kagang. Export in the moke yi. Moke export kaya mu. Couldn't the moke samu. The retainership couldn't the kikomo wa chicken Ghana. Akwe currency chiki. Meaning a lot of the companies that are operating in Ghana number, they are owned by majority of the shares are owned by foreigners. Yes, sir. Exactly. So that drives the depreciation of the cedi. So therefore, Dr. Baumia, for example, Nkaduba, the mining sector is one of the biggest exports sectors of our economy. So therefore, Dr. Baumia is proposing, Kamamba, he's going to ensure, Kamamba, majority of the operating companies in the mining sector will be owned by Ghanaians. Okay. Mesa, right. So that we can retain. Very well. We can retain the revenue that we make other time to give strength to our city. These are the kind of policy proposals that we should, the bold solutions for the future. But the money for the electoral commission. She goes. Mallam Fary. Now, Nkache Batungwe, a lot of the biggest shareholders in terms of companies within Ghana is being owned by foreigners, and they repatriate their kind of returns and other things. But here we find about it has been there since. Look at your role is in Look at Kofo, it was there. Look at Atamos, it has been there. Professor so Baumia has given you solutions. So what is yours? Give us your policy alternative. If we can, you see, let's just respect the viewers. Don't repeat the why is it every time? Okay, so fine. Then this is the way we want to take the go. So let's take the show that way. Exactly. But that one you yourself you don't do already. I want to do it. Garajina, you don't know. The issue is that. It has been there. I don't think it has always been there all this one. It is not a new thing. Coming Kuzo power. What promise didn't you promise? Kunzama Garinga Kukache Kaman. The NDC and President Mahama is incompetent. Come back and offer him. I cannot offer him. And you said, come on. And he's still we don't need to borrow before we run this country. And I, Baumia, have worked at Bank of Ghana. And we have the money here, sitting right here at the Bank of Ghana. So what's wrong with that? Share yo, quantify Mutani in terms of borrowing, as in terms of history, from Kwame Nkrumah, hali yo, hali time na President Mahama leave power, Duba, the amount now all the successive governments could put together, I can borrow the yo within under 7 to 8 years couldn't borrow. It's way outrageous. Then apart from that. One day, in terms of revenue, the most government they receive the highest revenue in this country. It is the MPP. What are we facing? The dollar rate, when the fundamentals are weak, the dollar rate will expose you. What are we saying? Are you telling me to come and clap for someone who left won the share dollar at 4 cedis? Do you want to debate that? Yo, Kunzo Muna say $16 cedis. Call the Southern and the Kira. Guy, the quote in the court to the point that the figure in the court is just around the 16 cedis figure. Sheikh Achemani Kama. Rates in Bank of Ghana. Yes. Mallam Fary, Karangana, there's nothing like Bank of Ghana. Rates. Bank of Ghana, Susunzo interbanking Wangasu, so about the rates. That's normal. A man can have done a need a key, Kashiga Bank, you won't get it. Back a Sam, Munsan the Muki say dollar. And over there, you are buying the dollar. $16. Me, I can the Kashakin dollar. I play. Which field? Which field? Kagan yo. Which field? Nkaje Kasa $16 cedis. The city continue to depreciate. In the yo, Maganganu na kuka fadi, mamata sang Ghana, kan wana akasaya ka vote muku.
if we are to go by that yesterday, COVID-19 be that musidi. Mallam Fary, if you talk about COVID-19, the shade come again shows you COVID-19 shows you as soon as Russia, Ukraine. But didn't they happen? The issue is that is Ghana the only country? Currently Nigeria if economy in Ghana was properly managed by the so-called competence, so we wouldn't have landed ourselves so where we are today. Economy in America, economy in Britannia, the sauran kasashe manya da suka huskanci masala tattalin arzikin kasa su kuma ba manage su well bane. Mallam Fary, if you want to go into that, fantastic, then it means we are not even going to end the show now. Because why? Are you saying you are going to compare in terms of GDP to Ghana to America? But they were affected. You see, they were affected, but they were well managed and not to the level. If America is affected today, look at even even the collapsing of the banking system. America and the Wall Street is what did they do? The American government will come out. We will own the same land. We will own. Wannan kuma zai tabbatar cewa kaman inda wa'annan economics da suke si kan kafansu shocks in COVID-19 ya taba su ya girgiza su to mu kasan mun ga da yanzu muke tashi muna rarrafe production level so kuma an ka take Ghana yau Ivory Coast is doing better. Even Burkina Faso is doing better. In terms of what? Togo is doing better. Have you ever been to Burkina? Of this thing? Have you been to Burkina? My brother. But today, what are we witnessing in Ghana? 0553 if the economy was properly managed, we wouldn't have gotten to where we are. Have you traveled? You are talking about 0. Why should I tell you? 05. Stop what you are talking about. Because Kagan Kuyi Magana, 0553 683 010. Any other government. Let's say US to send me. We Salaam alaikum Mallam Fary. Tell the NPP man they can keep lying to themselves. Whatever they do, inshallah, JM is coming. Voting for Baumia is like watching. I think you've sent this message. I've read it. Mallam Fary, point of correction. The EC was the center of NDC going to the court. Yam Kriwaki Kalai. Hamidu Benzi. Hello. Let's say Hamidu Benzi. Yam Kri, ina kake kira? Ina ke Hamidu Benzi. Ina kira daga kasuwa. Yam Kri ina jinka. Hello. Ina jinka, yi magana. Let's say sunana Hamidu Benzi. Ina ko daga kasuwa. Idan kuka kira mu ku kashe muryan television ku ba ka ba mu ya muyi fira kamar yadda kuka gani ba mu ya muyi fira ba shi yasa kuka kira ku kashe muryan TV yaso mu iya muyi fira domin naku albarkacin baki yana da muhimmanci kai da gaske yan kuriwa ki kan layi. Hello. Our viewers, you are still listening to yourself on your TV set. Kindly lower the volume, off it, and then listen to me on your phone. Back Obama Mufira Yankuri. 0553-683-010. Yankuri Wakikalai. Naseva. Naam. Burkina na fito sakarangiya na fito kuma shi na sakarangiya Burkina. Wallahi suna jin daɗi sun fi mu nan. Suna jin daɗi. NPP muna wahala hakan ga ka zauna kana muna kariya. Burkina na jin daɗi. Kuma sun yake ababu. Kariya suke yi. Burkina na jin daɗi. Mun gode kwarai da kira da kamuna. Point of correction, the EC was the center of NDC going to court in 2024 through to be revealed. It was a mass that Jim Mensah entered the box to clarify her pronouncement. Not a single one of those pronouncements were presented to court as evidence by the NDC. That one, I'll keep saying it. And I think that is a letdown. Yeah. Hello, Waki Kanlai. Hello. Hello. Yankuri sunan ka daga ya kira. Baban ya jilla kan ke magana daga kuma. Ina jinka. Mallam Fary, salamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala. Baban ya jilla kan ke magana daga kuma shi. Ina jinka, yi magana.
Mallam Fary kaga policing muna ga mutane kuma shi Ghana da whole Ghana da mutanen Zango abu daya ne. Don Allah NDC member ku ba mu policy saboda mutanen Ghana sun fi sanin NDC da NPP. Kun zo 79 PNDC kuka fille P ya zo zama NDC kuka zo 92 ba ya sa da NDC ba ka da policy da za ka gwada ga abin da Lawrence ya zo ga abin da Men's administration ya zo ya yi ga abin da John Dramani Mahama ya zo ka zo na wurin from A to Z ba kai ka gwada mana one thing about the Men's administration sai sa Men's administration bai da wani development wani fundamental da ya ajiye ma mutanen Ghana shi John Dramani Mahama ka duba rate John Dramani Mahama da Dr. Mahmoud Bawumia. Dr. Mahmoud Bawumia ya zo cikin siyasan Ghana just recently 2016. Mun gode kwarai Jallo hakan mun gode da naka kira da kai kuma kai ka kira mu 0553 683 010 kai kuma ka tofa albarkacin bakinka a kan shirinmu yankuriwa ke kan layi. Hello. Na'am sunanki da inda kike kira. Sunana Juliana. Sannu kura aiki. Sannu ka da ina kike kira mu? Daga Accra. Muna jinki. Ina kira daga Accra na. Oh, Charlie, my people. When you call, lower the volume on your TV set. You can't do both at the same time. 0553-683-010. Kai kuma kai ka kira ka tofa albarkacin bakinka akan. Please tell the NDC guy to go to Cote d'Ivoire if it's better there. Nana Buaji Trimude Hinishidim with thanks. The NPP party is a very smart party. Yankuri Wakikalai. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mallam Fary. Na'am. Ma musa da kake yi no wallahi ka muna fairness. Wallahi ka muna fairness. Sunan ka da inda kake kira? Ina kira daga Newtown. Ra'ayinka? Ra'ayina kai ke sakani kai fairness kana ga magana support MPP kare musu kai dawo. Mun gaji da su. Mun gaji da su. It's all the way. Su fita mana cikin gari kawai su hutu saboda Allah. Mun gode da kira da kuka yi. Randa ya je ya baku shi ku taba, randa bai je ya baku ba ku tabawa. Batun Supreme Court nan dai, my brother, unless you want to, Charlie, how can you go to court without evidence? And with that one there, I will say it. It's a letdown. It's a letdown, a huge one. Yes. If the MPP guy is really a communications officer, he really needs to train. Hello, wake kalai. Watan kwakwalwa na binnan da kuke kamuna da yamman nan. To, mun gode muku kwarai da gaske. Na, sunanka da inda kake kira yankuri. Sunana Alhaji Aminu Abokobi. Alhaji Aminu Abokobi. Na, ina jinka. To, mun gode muku kwarai. To, wannan abin da na politics da kuka doko, gaskiya fi sabilillah tun daga Ukraine war, komai ya bala su ma kowane kasa, daga Ghana ne, America ne, Britain da muke dogara da su suna ba mu kudi, Denmark suna ba mu kudi, Denmark suna support mu suna ba mu kudi. Yanzu hakan ga su ma suna fama, America suna fama. Ko ina ne duniya ana fama. Ka je Nigeria ka gani dollar da CD, dollar da naira. Kana neman $1. Ni na sai mota Nigeria 1000 cedis, 1000 naira, amma yanzu dollar 1800. Sannan ka samu 1 naira. Shi yasa mutane ba mu da godiya. Mu gode ma Allah, an da wani gwamnati kai yanzu hakan ga da nake magana da dollar ya kai 30. Da dollar ya kai 30. Ka tambaya kowa West Africa nan ga kasan Ghana muna cikin abin nan nima, muna cikin paradise. Mun gode Alhaji Aminu, mun gode da naka ra'ayi. Wai assalamu alaikum, my name is Yusuf from Kaswa. Please control the MPP man. How can I Super incompetent. If you talk the word most useless, then it is you. I'm telling you.
If you thought them was useless, then masu kallo nan lokaci dai ba mu dama. Let me tell you something, Mallam Fary. Mu dasa aya kan shirinmu na ma'auni kamar abin inda ya kai na ya kamaci mu tashi. I'm closing now. Yes, I'm closing now because all of us have to comport ourselves. This is just politics. I don't think we should take it to heart, things to heart, and start reading. No masu kallon mu manya-manyan mutane ne masu martaba indirectly da ku biyu na nake. Nan da nasa ya kai shirinmu na ma'auni inda muka kawo muku wanda suka taimaka mini na kawo wannan shiri. Wakilai ne na jam'iyyar siyasa na NPP da NDC kamar yadda munka saba yi, kuma wannan shiri muna kawo muku ne kowane ranar Laraba karfe 8 da yamma da kuma ranar Juma'a karfe 8 da yamma. Wanda ya fito daga gidan jam'iyyar siyasa na NDC Abdulrazak Hussein shi ya saba zuwa nan, secretary ne na Madina constituency. Tukunan Haruna Maiga national communication team member na NPP su suka taimaka mana yau muka kawo muku wannan shiri. MCR akwai Sami shine wanda ya mummurza machine din, muka tabbatar da haka aka encourage ya taimaka masa. Sunana Mallam Fary. Ku kasance da Baina TV, always connected to your world. Ooh, baby, God have mercy upon us. I do you. Ooh, baby. If you give me thousands of Ghana cards and $1, I will choose the dollar. Hey, cafe na Tokyo. It is smoky. Oh, baby, Oni kwa kutia mu baby, Odoe mu baby, Oni kwa kutia no mu baby, Odo. Why didn't you try, dear? Cano cry, or truffer, or dog, or you want me to do more? Mallam Fary so be souveni. Yes, we are dear bro, better so. Shame on you. Abaya the boat touchy, yeah, the baby boat band baby. Sana will be Miami. You can lie your way to power. You can do all propaganda. Dollar rate will expose you. The dollar has broken jail. You are pathological liar. You lie for living. Lies are your hobby. Google and Wikipedia recognize you as a liar. Your talent is to lie. You promised me heaven and earth. You promised me the whole universe. None of them has been fulfilled. You said if I give you power, I will live like in heaven. Look at the way I'm suffering. What do you trouble on mine? What trouble my own? Oh, Mambo 47.
Oda, wedding track, dear. Oda, wedding track, cano cry. Otrofo, Oda, you want me to say more? I have something to tell you. Sit down and cast your mind back. You see how you destroy yourself. People see you as a joker. They see you as comedian. People see you like Mr. Ibu. They see you like Lewin. So Dr. Lice, change your ways. As someone me can watch yana. Dr. Lice, change your ways. So your judgment day is coming. Oh, what yana? What ya futu amede mauno? What yana? Sisa wakwane bebwa. What yana? Enya ohosa yo nyansafo. Kwa kutia no grow na ompa wasam.